হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আপনাদের সবাইকে আমার চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আজকে আমি আপনাদের জন্য এই লুকটি ক্রিয়েট করেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি ট্রাই করেছি খুব একটু সিম্পল। আজকে আমি যে প্যালেটটি ইউজ করেছি সেটা হচ্ছে Ucanbe Pretty All Set, যেটা বর্তমানে মোস্ট হাইপ প্যালেট আপনারা বলতে পারেন, কজ এমন কেউ নেই যে এই প্যালেটটি সম্পর্কে জানে না। মোটামুটি যারা মেকআপের সাথে বা মেকআপ লাভার তারা তো ডেফিনেটলি এই প্যালেটটা সম্পর্কে জানে। এটা খুবই একটা ভালো একটা প্যালেট, আমি বলবো মাস্ট সে। কোনো আমি যে আই লুকটি করেছি কোনো কোথাও ফল আউট করেনি, টোটালি ট্রাস্ট মি, কোনো ফল আউটই করেনি। অ্যান্ড এটা আমার জন্য খুবই একটা প্লাস পয়েন্ট। আমি আগে যেই প্যালেটগুলো দিয়ে আমি আই লুক করেছিলাম সেটা হচ্ছে গিয়ে বেরোনি, সেটা অনেক অনেক না করলেও ফল আউটটা করতো। সো সেই তুলনায় এটা আমি বলবো যে খুবই ভালো একটা প্যালেট। যারা রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে চাচ্ছ তারা এই প্যালেটটি নিয়ে নিতে পারো। যারা আমার চ্যানেলে আজকে নতুন করে আসছেন, ভিউ করছেন, তাদেরকে মোস্ট ওয়েলকাম। অ্যান্ড আমার চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, সাথে সাথে বেল আইকনে ক্লিক করে দেবেন। এতে করে আপনারা আমি যেসব ভিডিওগুলো আপলোড করে থাকবো সেগুলো আপনারা খুব সহজেই নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। এবং আমার যারা পুরাতন সাবস্ক্রাইবার রয়েছেন, জানি আমার ছোট্ট একটা ফ্যামিলি, সো যারা পুরাতন সাবস্ক্রাইবার রয়েছেন কাইন্ডলি আমার ভিডিও শেয়ার করে দিবেন আপনাদের ওয়ালে বা বিভিন্ন গ্রুপগুলো। সো আর কথা না বাড়িয়ে আজকের টিউটোরিয়াল শুরু করে দিচ্ছি। সো লেটস বিগিন। সো বরাবরের মতো আজকে আমি আবার বেস করে এসেছি এবং তার পূর্বে আমি আমার ফেসটা প্রিপেয়ার করে নিয়েছি। দেন আমি প্রাইমার অ্যান্ড ফাউন্ডেশন ইউজ করেছি। এখন ডিরেক্টলি আমি আমার আই লুকে চলে যাব। আজকে আমি আই লুকের জন্য যে প্যালেটটি ইউজ করব সেটা হলো এটা Ucanbe Pretty All Set, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। অ্যান্ড এটা বর্তমানে মোস্ট ওয়ান্টেড অ্যান্ড মোস্ট হাইপড একটা প্যালেট। সো আমি এটা রিসেন্টলি নিয়েছি। আমি আজকে ট্রাই করছি এটা দিয়ে লুক ক্রিয়েট করার জন্য। আই হোপ আপনাদের ভালো লাগবে। যে ট্রানজিশন আমি এইখান থেকে ঠিক এই কালারটি ইউজ করবো এরকম একটা ব্রাশ দিয়ে। আমি সেম কালারটা আমার আদার আইতে করে নেব। এখন আমি এইখান থেকে ডার্ক জাম কালার, আমি জানি না কালারটা কতটুকু বোঝা যাচ্ছে, এই কালারটা নিয়ে ঠিক এরকম রাউন্ড সার্কুলার মোশনে আমি কালারটা বিল্ড আপ করছি। সেম ভাবে সার্কুলার মোশনে আমি কালার বিল্ড আপ করি।
এখন আমি এইটারই পাশে যে হালকা কালারটি, এই কালারটি নিয়ে নেব আমার এই পার্লারের ঠিক সাইডে অ্যাপ্লাই করার জন্য। আমি এই কালারটি নিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি যেটা করব, আমার এলে গার্লের কনসিলার অ্যান্ড এরকম একটা ফ্ল্যাট ব্রাশ দিয়ে হাফ কাট পিস করে আমি আরেকটা কালার অ্যাপ্লাই করব। অ্যাকচুয়ালি আপনি যখনই কনসিলার দিয়ে হাফ কাট পিস করে কালার অ্যাপ্লাই করবেন তখনই কালারটা আরও বেশি ফুটে উঠবে। তো এখন আমি আমার হাফ কাট ক্রিজে এই যে হালকা পার্পল কালারটি নিয়ে নিব। সো আমি যে কনসিলার উপরে কালারটি দিলাম সেটার জন্য কালারটা আরও অনেক বেশি ফোকাস হয়েছে। সো এখন আমি কালারগুলো সুন্দর করে আবার ব্লেন্ড করে দিচ্ছি যাতে কোনো হার্শ লাইন না থাকে। আর লোয়ার ল্যাশ লাইনে আমি এই যে কালারটা দিয়েছি এই কালারটি অ্যান্ড পার্পল যে কালারটা দিয়েছি এই দুটি মিক্স করে আমার লোয়ার ল্যাশ লাইনে দিয়ে দিচ্ছি। এখন হচ্ছে ব্লেন্ডিং, আমি জাস্ট ব্লেন্ডিং করবো সব।
আমার ব্লেন্ডিং ডান, আমি এখন লোয়ার ওয়াটার লাইনে আমি কাজল দিয়ে নেবো, যেটা হচ্ছে জ্যাকলিনের। তো এখন আমি আমার যে মোস্ট ফেভারিট ফকালুরে পেন লাইনার সেটা ইউজ করব। আমি আদার আইটেম সেমভাবে আইলাইনার নিয়ে নেব। সো আমার আইলাইনার ব্রাশে গোল্ডেন রোজের ক্যাট ওয়াক যে মাস্কারা সেটা ইউজ করি। এমনি কাজলটি ইউজ করবো। সো আমি বেসিক্যালি আমার আইল্যাশ করে এসেছি অফ ক্যামেরাতে। এখন আমার ইনার কর্নার হাইলাইট করব এই রেভলিউশনের হাইলাইটার প্যালেট থেকে গোল্ডেন অ্যান্ড এই বিগ কালার, এই দুটো মিক্স করে ইনার কর্নার হাইলাইট করে নিচ্ছি। সো আমি কন্ট্রোল ব্লাশ অ্যান্ড ব্রঞ্জিংয়ের জন্য আমার মিস রোজের যে এই প্যালেটটি ইউজ করছি। এই ডার্ক কালারটি নেব, এরকম একটা ব্রাশ নেব অ্যাঙ্গেল টাইপ। আমি যে কন্ট্রোলটা করলাম সেটা সুন্দর করে ব্লেন্ড করে দেবো এরকম একটা ফ্লাফি টাইপের ব্রাশ দিয়ে। তো আমি আমার এই প্যালেটটা থেকে আমি এই শেডটি অ্যান্ড এই শেডটি এই দুটো মিক্স করে আমার ব্লাশার হিসেবে ইউজ করি। অ্যাজ আ হাইলাইটার আমি আজকে যে প্রিটি অল সেটটা ইউজ করেছি সেখান থেকে আমি হাইলাইটারটি ইউজ করব। আপনারা দেখবেন যে কতটা পিগমেন্টের একটা হাইলাইটার, আমি হাইলাইটারটি ইউজ করব। See the glow, কতটা পিগমেন্টেড হাইলাইটার।
আমি অফ ক্যামেরাতে আমি সেটিংস প্রয়োগ করে নিয়েছি। অ্যান্ড আজকে আমি যে লিপস্টিক ইউজ করবো সেটা হচ্ছে গর্জিক 62 নাম্বার শেড। এটা খুবই সুন্দর একটা নিউডিশ পিঙ্ক বা একটু স্কিন টাইপ কালার বলতে পারো। আজকে আমি এই কালারটি অ্যাপ্লাই করবো। সো হিয়ার্স দ্য ফাইনাল লুক। আমি ট্রাই করেছি খুব সিম্পলভাবে রাখার জন্য, যেটা আমি প্রতিবার করে থাকি। হয়তো আপনাদের কাছে আমার এই লুকটি ভালো লেগেছে, অ্যান্ড আমার আপনাদের সাপোর্টের খুব দরকার। যদি ভালো লেগে থাকে দেন লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সো যদি আপনারা বেল আইকন ক্লিক করে দেন, যেটা আপনি ডিরেক্টলি পেয়ে যাচ্ছেন আমার ভিডিওর নিচে ঠিক বাম সাইডে, তাহলে আপনার খুব সহজেই আমি যখনই ভিডিওগুলো আপলোড করে দিব ঠিক তখন আপনারা নোটিফিকেশন পেয়ে যান। আজকের মতো এই পর্যন্ত। টিল দেন ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন অ্যান্ড স্টে সেফ অ্যাট হোম।